Lesson from your biological sciences, that is chapter 1, nutrition, food supplying system. So in this particular chapter, what we are going to learn, what is the importance of nutrition in our daily life, all these things we are going to learn in this particular chapter. Today we are going to have introduction of this particular class. So what exactly do you mean by nutrition? Nutrition is nothing but a science, okay? It's a science which deals with the process we take the food in. Process of intake of food, that is nothing but nutrients. Whatever it be the nutrients, I mean, the food we take will be classified into different types of nutrients, okay? It will be macronutrients, micronutrients, like that. But ultimately it deals with the process of intake of nutrients and how they influence how influence our health. సో అవి మన హెల్త్ని ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి? మనం తీసుకున్న న్యూట్రియంట్స్ చెప్పిన డైలీ మనం ఒకటే ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉన్నా కానీ ఇట్ వోంట్ బి గుడ్ ఫర్ అవర్ హెల్త్. ఓన్లీ అన్నం ఒకటే తినుకుంటా ఉంటే ఇట్ వోంట్ బి గుడ్. ఆర్ ఎల్స్ సింప్లీ యూ టేక్ దాల్ డైలీ దాల్ ఒకటే తింటా ఉన్నాం, it won't be good even. So like that you have to balance the nutrients in your daily life. So all these things, taking the food in, what kind of food we have to take in, what should be included in the food లోపల మనకి తినే ఫుడ్ లోపల ఏమి ఉండాలా, విటమిన్స్ ఉండాలా, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండాలి, ప్రోటీన్స్ ఉండాలి, ఫ్యాట్స్ ఉండాలి, లిపిడ్స్, ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి విత్ ఇన్ అవర్ ఫుడ్. మనం డైలీ తినే ఫుడ్ లోపల డిఫరెంట్ ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్ ఉన్నప్పుడే then only you will be able to sustain your health in a good manner. Second to that, we are going to discuss about nutrition. So there will be different modes of nutrition. So that based upon the modes of nutrition, and మనం పక్కదాన్ని depend on whether we are going to depend upon the other organism or else are we going to prepare our own food, that matters a lot based upon this mode of nutrition. అంటే whether we are depending or whether we are making our own food, this makes the difference in the nutrition. So nutrition is nothing but a science, and we are going to discuss two kinds of nutrition. One is autotrophic nutrition. One it is autotrophic type of nutrition, and second one it is heterotrophic nutrition. Two kinds of nutrition we are going to discuss in this particular chapter. First of all, we shall try to see what exactly is autotrophic nutrition, what exactly is a heterotrophic nutrition. And I already told you, this chapter deals with the nutrients and how they influence our health. Mana health etla maintain avutadi mari. So that is also an important thing which we are going to see in this particular chapter. After discussing this, I wanted to ask, in the meanwhile, I wanted to ask you one question. Like, you answer yourself, I'll be giving you 2 to 3 seconds of time. Simply, we take the food in. మనం ఫుడ్ లోపలికి తీసుకున్న తర్వాత వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్ టు ద ఫుడ్, వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఫుడ్ విల్ బి యూజ్ అవుతుందా అవ్వదా? సో యూ ట్రై టు ఆన్సర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఫుడ్ యూజ్ అవుతుందా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, లేకపోతే అట్లానే ఉండిపోతుందా మనం తిన్న ఫుడ్ మన బాడీ లోపల? సెకండ్ థింగ్, తిన్న ఫుడ్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? యూ ట్రై టు ఆన్సర్ యువర్ సెల్ఫ్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ ద సేమ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఐ ఆస్క్డ్ యు నౌ. అయిపోయినా? ఆన్సర్ చేసుకున్నారా? రాయండి, ఒక దగ్గర రాసుకుంటే నేను చెప్పేటప్పుడు అది కరెక్టా కాదా మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. సో మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుందన్నా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రోత్. వీరుంటారు చిన్నవాడి నుంచి మన ఇంట్లో మన మమ్మీ డాడీ ఏమంటా ఉంటారు, తింటేనే మంచిగా యూ విల్ గ్రో యువర్ బాడీ, మంచిగా హెల్తీగా తయారవుతావు, బాగా తినాలి, బాగా తింటేనే హెల్తీగా ఉంటావు, బట్ గట్టిగా ఉంటావు. సో యూ విల్ బి సో హెల్తీ, యూ విల్ బి సో స్ట్రాంగ్, సో ఫిట్ if you have some food. Or else if you won't have nice food, will there be enough growth in our body? Growth undali ante manam em cheyala, we have to intake nutrients.
nutrients తీసుకోవాలి, సరిపోని nutrients తీసుకోవాలి. సో టిష్యూస్ గ్రో అవ్వాలి, మన బాడీలో సెల్స్ రిప్రొడ్యూస్ చేయాలి. గ్రోత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. రిప్రొడక్షన్ అంటే కొత్త ఆర్గానిజం వస్తేనే రిప్రొడక్షన్ అని రూల్ ఏం లేదు అన్న. Reproduction is nothing but growing new cells is also a kind of reproduction. So growth and forming new cells in our body. Forming new cells in our body. So దీనికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. మన బాడీ మెయింటెనెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? మీరు విని ఉంటారు చిన్నప్పటి నుంచి. ఐ మీన్ మీ దగ్గర బండో కారో బైకో కారో ఉంటే మెయింటెనెన్స్కి మస్తు కాస్ట్ అవుతుంది. ఆ కారు ఉంటే మెయింటెనెన్స్ ఫుల్ అవుతుంది, లేకపోతే ఈ బైక్ మెయింటెనెన్స్ చేయాలంటే కష్టం. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ విల్ బి కీప్ ఆన్ లిజనింగ్. మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ కీప్ యువర్ బాడీ ఫంక్షనింగ్. అంటే ఏమన్నా బాడీ లోపల ఏమన్నా defect unna, if something happens in our body, then it has to be get repaired. Maintenance అంటారు దాన్ని. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫర్ సపోజ్ ఒక బండి యూజ్ చేస్తుంటే బండిలో ఒక బ్రేక్ ఫెయిల్ అయిందో, లేకపోతే బండి పంక్చర్ అయిందో, లేకపోతే సంథింగ్ లైట్ వర్క్ అవ్వట్లేదు, ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ మెయింటెనెన్స్. అంటే ఆ లైట్ తీసి ఇంకో లైట్ పెట్టడం కానీ, సపోజ్ బ్రేక్ ఫంక్షనాలిటీ మిస్ అయింది, ఆ బ్రేక్ ని మంచిగా చేయడం కానీ, ఆల్ దీస్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ bike or a car, whatever it is. So మన బాడీ కూడా మెయింటెనెన్స్ అవసరం. ఈవెన్ our body needs maintenance. If we get a cut or else a wound in our body, మన బాడీ లోపల ఒక కట్ ఉందో వచ్చింది అనుకుందాం, దెబ్బ తగిలింది మనకి, then what exactly happens? After some days we do see the wound. If the wound is very small and నేను చేతిలో కొట్టుకొని అన్న చేతి పెరుగుతలేదు అన్న అంటే it's not going to work. Some will be regenerative tissues, some won't be regenerative tissues. కొన్ని పెరుగుతాయి, కొన్ని పెరగవు. The age which you where you have, in which age you have got wounded, all this matters. సరే మనకు చిన్న దెబ్బ తగిలింది, కొన్ని రోజుల తర్వాత దెబ్బ కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. బికాస్ our body undergoes maintenance. మన బాడీ కూడా మెయింటెనెన్స్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఆ దెబ్బని మళ్ళీ హీల్ చేయడానికి అక్కడ కొత్త సెల్స్ గ్రో చేస్తుంది, అక్కడ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ని పంపిస్తుంది, అక్కడ బ్యాక్టీరియా రాకుండా చూసుకుంటుంది. ఆల్ దిస్ comes under maintenance. So growth alone is not important, maintenance is also important. Maintenance is also important. And next to that, there are some more functions in order to produce energy produce చేయాలి. మనం ఇన్ని ఫంక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటాం, ఇంతసేపు మాట్లాడుతూ ఉంటాం, అక్కడ తిరుగుతాం, ఇక్కడ తిరుగుతాం, గేమ్స్ ఆడతాం, మమ్మీని తిడతాం, నాన్నని తిడతాం, మీరు కూడా తిడతారు అనుకుంటా, తిట్టకూడదు. ఓకే, సో యూ విల్ బి షౌటింగ్ అపాన్ యువర్ యంగ్స్టర్స్. మీకంటే చిన్న వాళ్ళ మీద అరవడం కానీ, కొట్టడం కానీ, తిరగడం కానీ, అరవడం, ఆల్ దిస్ వాచింగ్, ఎవ్రీథింగ్ కన్స్యూమ్స్ ఎనర్జీ. మనం టీవీ చూస్తున్నాం, నవ్ యు ఆర్ లిజనింగ్ టు మై లెక్చర్, ఆల్ దీస్ డిమాండ్ సమ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ. మన బాడీ లోపల నుంచి ఎనర్జీ డిమాండ్ చేస్తుంది, ఎనర్జీ కావాలి. సో ఫ్రమ్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఎనర్జీ? మనం తీసుకుంటున్న ఫుడ్ ని మన బాడీ ఏం చేస్తుంది? మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. ఇట్ బ్రేక్స్ డౌన్ దీస్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ విచ్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇన్. మనం తీసుకున్న న్యూట్రియంట్స్ ని గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్ చేసి then it will be used in our body to produce some energy. So energy production ki kuda the food we intake would be used. So there are several metabolic activities. Energy production ki manam chesedi enti respiration process chestam. Respiration process would be carried out to produce energy. Like that, there will be so many metabolic activities in our body. So all these metabolic activities require some energy. That energy would be, respiration process ki kuda energy kavali. So and this energy will be used for several metabolic activities. Digestion ka avasaram avutadi, next circulatory system ka avasaram avutadi, next excretory system. There are so many metabolic activities in our body which helps in the maintenance of our body. So all these maintenance needs energy. From where does we get energy? Energy we get by nutrients we take in. What is intake of nutrients called as? Intake of nutrients is nothing but the mode which we take the nutrients into our body is nothing but nutrition. All this is studied in this particular class. అంటే ప్రతి ఒక్క దాని గురించి చదువుకుంటాం, ప్రతి మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ గురించి చదువుకుంటాం కాదు.
మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ఎలా మన బాడీ అవైలబిలిటీలోకి వస్తుంది, మన బాడీ యూజ్ చేసుకునే స్టేటస్లోకి ఎలా తీసుకొస్తుంది మన బాడీ. అంటే మనం తిన్న ఫుడ్ తిన్నట్టుగానే సెల్స్లోకి హ్యాండ్స్లో ఉన్న సెల్స్ దగ్గరికి, లెగ్స్లో ఉన్న సెల్స్ దగ్గరికి, బ్రెయిన్లో ఉన్న సెల్స్ దగ్గరికి అన్నిటికీ మనం ఎట్లా తింటే ఇవాళ బెండి తింటే బెండి అట్లా వెళ్ళిపోతుందో, it will be processed in our body through a system called digestive system. Digestive system అని ఒక స్పెసిఫిక్ సిస్టమ్ ఉంది. ఆ సిస్టమ్ త్రూగా ఇవన్నిటిని ప్రాసెస్ చేసి ఇట్ విల్ ఫీడ్ టు అవర్ సెల్స్. అంటే ఫస్ట్ మనం ఇంటేక్ తీసుకున్న ఫుడ్ ని ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏ సింప్లర్ మాలిక్యూల్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్. ఇవి మనం ఇంటేక్ తీసుకుంటున్న ఫుడ్ అంతా కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్. ఏ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ చేసినా కానీ దట్ విల్ బి ఏ కాంప్లెక్స్ molecule. That complex molecules cannot be used by our cells. మన సెల్స్ డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోలేము. మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకున్నా సరే యూజ్ చేసుకోలేవు, ప్రోటీన్స్ తీసుకున్నా, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్. ఎలా బ్రేక్ చేస్తుంది, that is what we are going to discuss in the food supplying system. Food supplying system here, ఈ సిస్టమ్ లోపల ఎట్లా బ్రేక్ down system అంటే we are going to learn about digestive system in our body. మన బాడీ లోపల digestive system ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనే దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ the food supplying system includes plants also. ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ నుంచి మన బాడీలోకి వస్తుంది, మన బాడీలో నుంచి మన సెల్స్ కి రీచ్ అవుతుంది. సో this is the food supplying system which is present in the nature. So ultimately ఫస్ట్ ఎవరు ప్లాంట్స్ లో ఫుడ్ ఎట్లా తయారవుతుంది, ఆ ఫుడ్ మన బాడీని తీసుకుంటుంది, మన బాడీ లోపల ఎట్లా డైజెస్ట్ అవుతుంది, డైజెస్ట్ అయితే మన సెల్స్ ఎట్లా తీసుకుంటాయి దాన్ని. See, first we intake the food from the plants and after we intake the food our cells will intake the food. So అట్లా ఈ సిస్టమ్ మొత్తం మనం స్టడీ చేస్తాం ఈ పర్టికులర్ లెసన్ లోపల. నెక్స్ట్ we are going to discuss some basics of this lesson. I already told you nutrition is of two types. ఆ మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ గురించి మనం చదువుకుంటామని చెప్పాం. సో ఇవాళ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. తర్వాత సూపర్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, డిఫరెంట్ సైంటిస్ట్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏం చేద్దాం, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఏంటి, దాంట్లో ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్, హెటరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఉంటుందని చెప్పిన. ఆటోట్రోపిక్, heterotrophic. So regarding these two we are going to discuss now, and it's not in detail. Autotrophic nutrition గురించి డీటెయిల్ గా in further classes నేర్చుకున్నాం, heterotrophic nutrition గురించి కూడా డీటెయిల్ గా further classes లో నేర్చుకున్నాం. ఈ క్లాస్ లో మనం నేర్చుకోబోయేది ఏంటంటే జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ లెసన్. అంటే ఈ లెసన్ లో మనం ఏం చదువుకోబోతున్నాం అనేది మాత్రమే మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు in this particular class we are going to see what we are going to learn in further classes of this particular lesson. Autotrophic nutrition అంటే trophic means feeding something. Auto means self. automatic washing machine అంటారు. automatic washing machine అంటే అదే ఉతుక్కుంటది, అదే రిన్స్ చేస్తుంది, అదే డ్రై చేస్తుంది, అదే స్పాల్ మనమే. సో auto is nothing but self, దానికి అదే చేసుకుంటది. previously there won't be automatic things like వాషింగ్ ఒక దగ్గర చెప్పినట్టు దాంట్లో డ్రైయింగ్ ఒక దాంట్లో, వాషింగ్ మెషిన్ వుడ్ బి సెమీ ఆటోమేటిక్. అప్పుడేంటి సెమీ ఆటోమేటిక్, ఆటోమేటిక్ అంటే సెల్ఫ్, మొత్తం సెల్ఫ్ అన్నమాట. ఆటోమేటిక్ మీన్స్ విచ్ హ్యాపెన్స్ వితౌట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్. ఆటో అంటే సెల్ఫ్ అని, ఆటో స్టార్ట్, ఆటో ఎవ్రీథింగ్ ఆటో అన్నమాట. ఆటో అంటే సెల్ఫ్, అంటే దానికి అదే సెల్ఫ్ ఫీడింగ్, అంటే దానికి అదే ఫీడ్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ వోంట్ డిపెండ్ అపాన్ ఎనీ అదర్ ఆర్గానిజం. ఇఫ్ ఇట్ వోంట్ ద న్యూట్రిషన్ సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ ఇఫ్ ద ఆర్గానిజం is not depending upon any other organism for feeding, then such kind of nutrition system is nothing but autotrophic nutrition system. Now we are going to discuss what is heterotrophic nutrition system. Heterotrophic అంటే ఏంటి? hetero means different, hetero means in self kada, hetero means different or else other and meaning is other and different or other and meaning is అంటే if the feeding is done by other organism, అంటే ఫీడింగ్ కోసం వేరే ఆర్గానిజం మీద డిపెండ్ అవుతుంది, then such kind of nutrition is nothing but heterotrophic nutrition. See, heterotrophic nutrition is generally seen in our like human beings,
proteins, animals, several other, fungi, several other organisms which falls under heterotrophic nutrition. But if you see here in autotrophic nutrition, there is only one and only one specific organism, that is plants and some algae even. They produce their own food, but majorly the plants fall under this group, and our animals, bacteria, all this falls under heterotrophic nutrition. So we shall see what exactly is this autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition in the further classes. So autotrophic, first of all, I am going to give a small glimpse of autotrophic nutrition in this class. ఈ క్లాస్ లోపల జస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటో ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ తీసుకుందాం. తర్వాత ఏంటి, ఏ సైంటిస్ట్ ఈ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నారు, అసలు ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి, అవన్నీ ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో ఇంకా డీటెయిల్ గా చదువుకున్నాం. సో erasing this particular side, heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition will be discussed in the later classes, and now I am going to introduce this particular topic to you people. Sir, autotrophic nutrition ante enti? First of all, autotrophic nutrition jaragali ante the plants perform one specific unique function, that is photosynthesis. Autotrophic nutrition is prati organism perform chese oka beautiful function in the nature enti ante photosynthesis. Photosynthesis. So what exactly is photosynthesis? Photosynthesis la plant em chestadi, plant emem teeskuntadi, emem tayaru chestadi, what exactly they intake, what exactly they produce, all this will be studying under this particular thing. Photosynthesis ni ఇప్పుడు break down chedam. Photosynthesis ante ఏంటో అర్థం చేసుకుందాం మనం. Photo means light. See, what exactly photo is nothing but light. Light అని ఎందుకంటారంటే light consists of energy particles called photons. Energy particles called photons. Photosynthesis process లో ఈ photons ని యూజ్ చేసుకొని they synthesize food. Synthesis అంటే production. Synthesis of something is nothing but producing something. అంటే photons are used చేసుకొని if the food is produced, then such kind of process is nothing but photosynthesis. This is not the definition, just I am breaking down the name. ఈ name ఎలా వచ్చింది అని చెప్తున్నాను. It's not the exact definition of photosynthesis. In the process of photosynthesis, మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా చదువుకునేటప్పుడు ఏం చదువుకుంటామంటే అసలు ఈ ఫోటోసింథసిస్ ఎలా, అసలు ఫోటోసింథసిస్ ని ఎలా రికగ్నైజ్ చేసేది సైంటిస్ట్, అసలు ఇట్లాంటి ఒక ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రాసెస్ ఎట్లా ఎగ్జిస్టెన్స్ లోకి వచ్చింది, అసలు ప్లాంట్స్ ఈ ఫోటోసింథసిస్ పర్ఫామ్ చేస్తాయి అని ఎట్లా కనిపెట్టినారు డిఫరెంట్ సైంటిస్ట్ ఒక్కొక్క స్టెప్ వేస్తూ లాస్ట్ కంక్లూజన్ దే హావ్ కమ్ టు ఎ కంక్లూజన్ దట్ ప్లాంట్ పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫుడ్ అని డిక్లేర్ చేసినారు. అట్లా ఎన్ని ప్రాసెస్, ఏమేం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా ఏమేం రా మెటీరియల్స్ కావాలి ఫోటోసింథసిస్ కానీ డిస్కవర్ చేసేదో మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో త్రూ యాక్టివిటీస్ తెలుసుకుందాం. Now I am going to say the greatness of this photosynthesis greatness ఏంటి, దాని వల్ల మనం ఎట్లా సస్టైన్ అవుతున్నాం, all this I am going to say. You all know it, but I am just reiterating that. మీ అందరికీ తెలిసిందే మళ్ళీ చెప్తున్నాను అంటే photosynthesis process ఏం చేస్తుంది, the plant will uptake some raw materials. Even raw materials I am going to just give a glimpse. అసలు ఈ raw materials యూజ్ చేసుకుంటుందని ఎట్లా చెప్తున్నారో నెక్స్ట్ యాక్టివిటీస్ లో తెలుసుకుందాం. It uses sunlight, water, carbon dioxide. Sunlight, water, carbon dioxide, these are the major nutrients they uptake from the nature లో నుంచి తీసుకుంటాయి, సన్లైట్ ని యూజ్ చేసుకుంటాయి. అందుకనే ఫోటోసింథసిస్ అన్నారు. సన్లైట్ లో ఉన్న లైట్ లోని ఫోటాన్స్ ని యూజ్ చేసుకొని ఫుడ్ ని సింథసైజ్ చేస్తారు. సో సన్లైట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సన్లైట్. నెక్స్ట్ వాటర్ అండ్ CO2. వాటర్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటది, ఇక్కడ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉన్న వాటర్ ని డైరెక్ట్ గా తీసుకోవాలి. ఇట్ అప్టేక్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ద రూట్స్ నుంచి వాటర్ ని లోపలికి తీసుకుంటుంది. So it uptakes water and it absorbs CO2 ని ఫిక్స్ చేయగలిగే ఒకే ఒక ఆర్గానిజం ప్లాంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, the only
being in the nature which can fix CO2. CO2 ని ఫిక్స్ చేయగలిగే ఒక ఆర్గానిజం ఏదన్నా ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ప్లాంట్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ప్లాంట్స్ ని పెంచండి అని అడిగేది ఎందుకు? వై? బికాస్ ఇట్ ఫిక్సెస్ ద CO2. మనం అందరం CO2 రిలీజ్ చేస్తాం, వెహికల్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి, మెనీ factories, they release this CO2 into the nature. All the CO2s will be liberated by different organisms, but there is only one being which can fix this CO2. మళ్ళీ CO2 ని మన ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ గా మలచగలిగిన ఒకే ఒక బీయింగ్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ప్లాంట్. The plant only uses CO2 to grow. CO2 తీసుకొని పెరుగుతుంది ప్లాంట్. మనం CO2 తీసుకుంటే చచ్చిపోతాం. So the CO2 will be fixed by the plant. Only CO2 యూస్ చేసుకునే ఒకే ఒక ఆర్గానిజం అంటే ప్లాంట్. మనం వదిలేసిన దాన్ని ఇది వాడుకుంటుంది. రిమెంబర్ ఇన్ ద లైఫ్ ఈవెన్ మనం వదిలేసిన స్క్రాప్ ని యూజ్ చేసి ఏమైనా చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ బ్రిలియంట్. వేస్ట్ తోని మన దగ్గర ఉన్న వేస్ట్ తోని ఒక ప్రోడక్ట్ ని క్రియేట్ చేయగలిగితే యూ విల్ బి గ్రేట్. యూ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ గ్రేట్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఏదైనా సరే స్క్రాప్ ని తీసుకుని ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేయగలిగితే యూ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ గ్రేట్. అట్లానే మనం వదిలేసిన ఒక వేస్ట్ ని ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది? ఒక ప్రొడక్టివ్ నేచర్ లో ఒక ప్రోడక్ట్ ని, ఒక ఫుడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వై ద ప్లాంట్ ఈస్ వెరీ 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 గ్రేట్ బీయింగ్ ఇన్ ద నేచర్. కాబట్టి ప్లాంట్స్ ని పెంచండి అని అడుగుతారు. సో వాటర్ అండ్ CO2 will be used. ఈ రెండు యూజ్ చేసుకుని what exactly produces food? See, I'll tell you, food is nothing but starch or glucose. Can produce either food and anything, starch or glucose or produce over. Okay, so this food could be produced. Along with this, O2 will be liberated. చూడండి, మనం వదిలేసిన దాన్ని తీసుకొని మనకు కావాల్సిన ఒక ప్రోడక్ట్ ఇస్తుంది ప్లాంట్. మనం వదిలేసిన ఒక CO2 అనే ఒక ప్రోడక్ట్ ని తీసుకొని ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అవుట్ ద యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ O2. మనకు O2 కావాలి, ఫుడ్ కావాలి. మనం వదిలేసిన ఒక వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ నుంచి ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ బ్రిలియంట్ యూస్ఫుల్ ప్రొడక్ట్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ప్లాంట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ బీయింగ్ ఆన్ ద ఎర్త్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ O2 ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది. ఈ ఫుడ్ ఏంటి? ద ఫుడ్ విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ప్లాంట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్. ఇది ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫుడ్ ఏంటన్నా కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్. అట్లనే డైరెక్ట్ గా తీసుకొని మనం ఫుడ్ చేసి ఇంటేక్ తీసుకొని we can't use this particular complex food material directly and produce some energy. It has to be broken down. మన బాడీలో ఒక డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనే ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. ఆ ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేసుకొని we have to break down these complex molecules into simpler molecules. Simple molecules of breakdown చేసుకోవాలి. అంటే if it produces carbohydrates, it will be broken down into glucose. If it produces fat, it is also broken down into simpler molecules. Like that, what we say, complex molecules will be broken down and converted into simpler molecules which can be used by our cells. Okay, anna eppudu manam ive dinam kada, plants enni batukunnama, plants dinam kada. Man Sunday chicken tintam, mutton tintam, we eat many other foods other than the plant derived foods. Plants nunchi vachina foods kaakunda vere what we say, food kuda tintam, animals tintam manam. Chicken tintam, mutton tintam, fish tintam. So many animals would also be killed by us to గ్రో ఆర్ మెయింటైన్ మనకి ఎనర్జీ కోసం మనం తింటా ఉంటాం. మరి అది ప్లాంట్ నుంచి రాలే కదా, యూ మైట్ క్వశ్చన్. బట్ అల్టిమేట్లీ ఇఫ్ యూ డ్రా బ్యాక్, మన యానిమల్స్ ఎక్కడి నుంచి గ్రో అయినాయి, హౌ ద యానిమల్స్ డెవలప్డ్ దేర్ సిస్టమ్ బై కన్స్యూమింగ్ సమ్ ప్లాంట్స్. అల్టిమేట్లీ ఏంటి, ఈ యానిమల్స్ మనం కన్స్యూమ్ చేస్తున్న యానిమల్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి, అవి కూడా ఎక్కడి నుంచి ఎనర్జీ డిరైవ్ చేసుకునే ప్లాంట్స్. అల్టిమేట్ గా ఈ లైఫ్ సిస్టమ్ if it is sustaining, that is solely because of this plant vallane we are sustaining in the nature. See, మనం animals ని కన్సర్న్ చేసిన అల్టిమేట్ గా animals కూడా ఎవరి మీద డిపెండెంట్ అయ్యారు? ప్లాంట్స్ మీద డిపెండెంట్ అయ్యారు. So we depend on plants, animals also depend upon plants, so everyone depends upon these plants. That is why plants are considered as universal food suppliers or as universal food producers. So primary food producers and universal food suppliers, and also everything will be given by these plants in order to make this society or make this ecosystem sustain
and these animals, these every other beings other than plants, every other beings will be sustained because of only plants. Yeah, how does a mushroom gets energy? Mushroom is a kind of fungi, no, fungi. It depends upon the dead plants or dead animals. I mean, it's a kind of fungi. It depends upon other organism. Mushroom is a kind of heterotrophic organism. It's not a phototrophic. I mean, autotrophic organism. Autotrophic organism kaadu mushroom anedi. It's a heterotrophic organism. It falls in the category of fungi, not in the autotrophic nutrition system. And next, as it was asked by Tarun, I don't know exactly, but he has asked that whether the photosynthesis equation can it be used to write in the place of definition of photosynthesis. This will be discussed in the next class. I didn't mention any equation or any as such, so don't bother about that particular thing right now. In the due classes, in the next coming classes, I make you clear about this particular thing. That's all for today. Bye bye.